Thank you so much for choosing Mamlaka Television as your #1 television in Nakuru County. Thank you so much. My name is Daniel Kihore and welcome to the second session, which is called the political state of the nation. And today I'm having two guests here. I'm having Maina Wamwangi, who is a director, MCSK, Rift Valley, and also I'm having Kimani Wakimani, who is also a political analyst in Nakuru County. Asanteni sana kwa kufika. Tutaanza na wewe Kimani. Mambo vipi? Mambo salama. Weekend imekuwa jema. Tumeamka vema, tumeanza wiki vizuri. Okay. Tunamshukuru Maulana kwa wiki hii. The last time you were here it was on 3 weeks ago ama 4? Lazima mwezi umeisha. Okay. Mwezi umekatika. Video saizi zinakupeleka vizuri? Hamna. Okay. Uchumi ndio huo. Watu kama ko. Okay. Lakini hatujapoteza tumaini. Okay. Sababu lilo la maana zaidi. Okay. Kumwamini Mungu na kuwa na tumaini. Okay, thank you so much for keeping time. Also I'm having Maina Wamwangi. Thank you so much for keeping time. How is job Maina? Kazi inaendelea vyema. Okay. Tunashukuru Maulana. Okay. Na kwanza ni kuwashukuru kwa kunialika kwa hii kipindi. Na weekend yangu imekuwa sababa. Okay. Na maisha inaendelea tu. Okay. Tunashukuru kwa sababu without hope we are dead. Okay. Yeah. Okay, thank you so much. Keep tweeting at Mamlaka Television, at Daniel Kihoro, at and the hashtag is a political state of Nakuru. Remember, we are going to discuss so many things. The story of Raila Amolo Odinga on AU seat. Also, we'll be discussing about Mount Kenya residents, talking about the current president and so many things. But I'll start with you, Mr. Maina. How can you comment on political state of Nakuru? Political state of Nakuru. How can you comment on that? Matters Nakuru County. Yeah, sure. Under her leadership, Her Excellency Susan Kihika, kwa mtazamo wangu naona mambo inaendelea sawa sawa, na tunaona anajaribu, na nikisema anajaribu ni kuangalia vitendo vyake na maendeleo yale yanaendelea katika hii mji wetu. Okay. Mr. Kihoro, cha muhimu ni kwamba, na ni vyema tuseme ya kwamba kutoka mwaka wa 2022 tulipoenda kwa uchaguzi, kuna viongozi walichaguliwa, na it happens one of those leaders who were elected on August 2022 general elections is Her Excellency Susan Kihika, mama ambaye ameonyesha ukakamavu, amesukumwa, amesimama kidete. Kwa hivyo kwangu leadership yake inaonekana, na tunamwambia ashikilie pale pale tu, asibaduke. Okay. Na after 5 years scorecard yake tutaitoa. Okay. Anajua itakuwa very positive one. Okay. Yeah. I think Mr. Kimani, the last time I asked you the same question, and I think your view was different from him. Today, sijui kama umebadilisha ama bado ni lele? Not really, kwa sababu I was in Azimio. Okay. I actually voted for one honorable Kenyanjui. Okay. But I have been in support of Her Excellency Susan Kihika ever since she appointed her cabinet into office. And that has been my stand. Yes, there have been issues here and there. You've seen the cropping up of some group calling itself G7. I don't know whether it's T9 or G3. I don't know what what motivates them. Because as far as I'm concerned, they're just motivated by self-interest, and they're not going anywhere. Indeed, they've already evaporated. They do not exist anymore. Susan Kihika, Her Excellency, our governor, is one woman who have stood a lot of storms. She swims better in troubled waters. So you trouble the waters, she swims better. So I'm seeing the current senator, a few MPs here and there, trying to trouble the water, and I can only assure them that you're making swimming better. Okay. For Her Excellency Susan Kihika. Okay. She is able to balance politics and development at the same time. Something that we did not see or rather experience with the outgoing governor, His Excellency Kenyanjui. Why I say this is because you've seen solarization of boreholes, we've seen maraming at the grading of our rural roads.
And at the same time, we are seeing Susan Keheka reach out. Remember, she was a speaker, then rose to become a senator, and now she is our governor. And who knows, maybe she is headed to the highest office in the land. And by so doing, and by appreciating those that she has walked the journey with, she becomes a better candidate for so many things. I'm seeing her reach out. The other day I was with her in my ward, London ward, where she came to launch some road at Kisip. And I could see her reach out to those MCAs who did not make it, those aspirants who did not make it to the interested seats. Okay. She's offering jobs. She's reaching out. Unlike what we've seen previously. So I give credit. Okay. I think nyinyi wote mko na maoni ambayo yanapendeza, na kwa kweli kila mtu anapatiwa uhuru ya kuchagua kile ambacho anasema. Okay, you being the director MCSK, the other day we saw them opposing the government proposal to collect royalties under e-citizen. And I want to quote the CEO of MCSK, Ezekiel Mtua, who said that you cannot administer a private right. Muziki ni mali ya msanii na ni kama ng'ombe, nikitaka naweza nikauza wakati nataka. How can you comment on that, you being director MCSK Rift Valley? Matters concerning intellectual property, and the last time I was here, okay, I talked about some categories of properties. There is public properties, there is private property and intellectual property. Intellectual property ni utumiaji wa akili yako create something interesting ambayo itafurahisha mwananchi ama itafurahisha binadamu. So ni category ya intellectual ya akili ambayo ni wewe mwenyewe umeilis, umeifikiria na talent yako, Mungu amekupatia talenta, uka come up na content. Hiyo ni cha kwanza ambacho tunasai kuelewa. Na this issue ya the industry, ya arts industry, ya music industry, it is not the first time tumeona ikiingililiwa na watu ambao hata hawaelewi muziki ni nini. Kwa hivyo wakati ule a whole minister Moses Kuria anaamuka asubuhi ama anaamuka usiku wa manane, kwa sababu some of these streets he usually tweets them at 3 AM and 2 AM. Na shidwa analala saa ngapi? Ukiona vile ametweet that tweet, loyalties itakuwa inakusanywa kutumia mtambo wa e-citizen. Huyo ni mtu haelewi. Ni kama kuja hapa na serikali kuja hapa iseme Mamlaka TV any income ambayo mnapata itakuwa inapitia kwa mtambo wa serikali. That is madness. Intellectual property ni hati miliki ya mwanamuziki ambacho anastahili kujifunia. Nikienda ninunue shamba pale, nilime mahindi, hiyo mahindi ikikua nivune, hiyo mahindi serikali haiwezi kuja kusema ni ya kwake. Kwa hivyo wakati ule tunasema serikali hata kufikiria kuokota pesa ya intellectual property ama royalties sawa na muziki through e-citizen is ill advised na haiwezi tendeka katika hii nchi yetu ya Kenya. Remember, this intellectual property rights zimewekwa ndani ya katiba. Ni wanamuziki wakuja pamoja, hiyo ni mali yao, watengeneze CMO, a collective management organization, they administer, the CMOs administers on behalf of artists those rights. Okay. Na wakati ule wamepewa leseni these CMOs, that's how they are mandated, okay, to collect and to distribute, okay, to their members. Kwa hivyo ni kusema my CEO was right. Hakuna mtu anaweza ama kufikiria kuokota royalties through mitabu ya serikali. Okay, I think I'll come back to you and so that at least you can tell us which action has you taken concerning that matter. But Kimani, concerning the same question, on your, what's your take? Serikali ya Kenya kuisha, kwa sababu pale juu bado nasema ni Kenya kuisha. Lakini Kenya kwanza. Ndio hiyo. Unajua kuisha inakuja kwa sababu ya yale mambo ambayo inamaliza. Kama alivyosema mtangulizi wangu, kwa nini wamalize
idara hii ambayo ni ya ukuzaji muziki na talanta haswa kwa vijana wetu. Tuko katika enzi ambayo tunatafutia vijana wetu nafasi za kazi. Na iwapo talanta zao zinaweza na vipaji vyao vinaweza kuwasaidia kupata lishe, bona tuwakandamize. Bona tukusanye pesa zao kwa mfuko mmoja ambao hatuuoni, ni mfuko uliojakiza. Ningesema mambo yote yafanywe wazi na tuheshimu talanta kama hatimiliki, kama nilivyosema mwenzangu, ya wale wasanii. Hivyo tu ndivyo tunaweza wapea changamoto na tunaweza wapea motisha wa kuendelea na ule usanii wao. Okay, you think Bwana Kihoro, okay. Let us put some statements correct. It is wrong and it is unbecoming kuita a government which was put in place by people with some funny names. Let us learn to respect the institutions. The Kenya Kwanza government is the government in place. Okay. Sasa wakati ule tunasikia rafiki yangu akitaja kuisha, hii ni meli inaitwa Kenya. Either ulipe Ruto kura ama ulipatia Ruto kura, the president in place is none other than His Excellency William Samoei Ruto. Whether you like it or not, kwa miaka 5 atakuwa pale. Okay. So let us learn to have some kind of respect when talking to the authority. Kwa sababu mimi ile kitu najua Bwana Kihoro, uwezi laani ama uwezi tusi ile kitu ungependa kukua. Bwana ndugu yangu, I think unataka kuwa governor, enda pole pole, respect the authority, respect the governor, ili hata wewe wakati ule Mungu atakujalia ukuje kuwa governor, utapata respect from the people. So with all due respect, my brother Kimani, hiyo maneno nakubaliana naye, lakini utapata wale vijana ambao wanakandamizwa, hii heshima ambao wanaitafuta hataipata. Na ndiposa nimeona hata gazeti ya leo imeandika from cheers to jeers. Sio kwa kupenda kwao, ni kwa sababu ya kukandamizwa na kukosewa heshima na wale ambao waliweza kuwachagua. Okay. Haya, sawa. Let's come now to Nakuru County, ambapo kwa sasa najua tunataka tuzungumzie masuala ya Nakuru County. 3 days ago, I think Law Society of Kenya, LSK, they had a peaceful demonstration concerning matters that the court it is not respected. I will start with you, Kimani. Memorial Hospital, I think imekuwa na hiyo kesi now it's like 4 months now. And na koti ikasema kwamba kwa kweli wanafaa warudishwe vile vitu, but tunaona askari wanafanya vitu tofauti. Unasema vipi? Naam, nimeona mkuu wa sheria CJ Mother Kome, naam, akitoa malalamishi ya kwamba askari wapate kuheshimu uamuzi wa koti. Yeah, sure, but two judges recused themselves. Naam, hili ni jambo ambalo naweza liweka kama dodadugu. Okay. Si jambo rahisi kwetu, ni jambo limefanyika kwa mara ya kwanza katika Nakuru yetu, na mimi naitumia kama masomo. Ni mambo mengi ambayo tutaweza kujifunza kutokana na yale ambayo yanaendelea katika War Memorial. Mwanzo kabisa, kuna wale ambao tunajua kwa mara ya kwanza ya kwamba lisi ya Kenya ilitoka miaka 1999 ikapelekwa 1999 na inapokwisha huwa tunapata inafanywa upya. So these are very new things to us in Nakuru, or rather not to everyone, but it's a learning opportunity for everyone. I don't want to comment further about that issue because it's in court. Let's wait for the determination of the court. Okay. But as CJ said, let us obey court. Wewe umekuwa mtetezi sana wa gavana wa sasa na wa Nakuru, Madam Susan Kihika. Wanasema kwamba kweli kuna vita kati ya serikali yake na uamuzi wa koti. Je, wewe unaona kwa kweli koti tatizo lipo kwenye ofisi ya gavana ama tatizo lipo kwenye judiciary? In this whole case scenario, Bwana Kihoro, kuna mwananchi ako pale katikati. Koti ikiamua namna hii inastahili kuangalia maslahi ya mwananchi. Her Excellency akiamua namna hii
anaangalia maslahi ya mwananchi. Cha muhimu ni kwamba nchi yetu ya Kenya kuna katiba, na ni lazima zote kutoka kwa rais mpaka kwa chief pale chini, mzee wa kijiji, ni lazima zote tuheshimu uamuzi wa mahakama. Kwa hivyo yangu ni machache, kwa hiyo kwa sababu bado iko kotini, tugoje uamuzi wa koti, na ni lazima tunaomba Her Excellency and everybody involved, let us respect the procedure ya kotini, na pia kotini waangalie maslahi ya mwananchi, kwa sababu ukiangalia mzozo uliopo pale ni hospitali ambayo inastahili kutoka kwa mikono ya mtu binafsi ikuja kwa serikali. Tukiangalia manufaa ya the process ya kutoka pale kukuja kwa mwananchi ni mengi kuliko wakati ule imekaa pale, the status quo remain. So tugeomba hata wakati ule judges wanafanya maamuzi yao wawe considerate na waangalie the two sides of the coins. Tukienda namna hii wananchi watasaidika, kwa sababu all these infighting na hii mambo ya kufutana pande na pande, cha muhimu ni mwananchi asaidike. Na kama mwananchi hata saidika wakati ile mahakama imeamua against what the government of Nakuru County wanatazamia, tena hapo kuna shida mahakamani. Kwa hivyo tungeomba everybody akifanya kazi, kwa sababu wote tunawalipa na pesa zetu. Kila mtu pahali popote alipo akifanya kazi afanye kazi kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida. I will still remain to you. The other time we had Kimani here, the last time, he said that the governor of Nakuru County has not delivered on what she promised, and she's not performing well. Do you echo Mr. Kimani ama una feel? I think you misquoted me. Ulisema? Misquoted me because I've been very straightforward on this. And it's one of the reasons, again, why I chose to support Her Excellency Susan Kihika and not William Ruto. Both of them gave a list of promises to Kenyans. And I've been seeing Her Excellency Susan Kihika walk with a check sheet. Yeah? She promised that she's going to employ our health workers at a permanent and pensionable status, yeah, or other terms. She's done it to 182 people, or other operators in that section. She's promised she's going to do roads at the Imarisha Barabara program. She's doing it. So I don't remember any one moment where I stood opposed. Okay, Kimani, to the operations of Her Excellency. Okay, Kimani, I think that time we were discussing matters like Kenya Kwanza at all, and you said that Kenya Kwanza has not delivered. And I remember Susan Kihika is one of Kenya Kwanza brigades, and she's in government. And you say that. That's why I'm saying that. It's becoming a big issue among us, to those who support Susan Kihika and William Ruto at the same time. I'm one person who do not support both. I support Her Excellency Susan Kihika, and one of the reasons I reiterate is because she is carrying a check sheet to mark against the promises she gave to Nakurians. Okay. I'm not saying that happened with William Ruto. You know, Mr. Keoro, you can't be in the center of this issue, and I think one thing we can say, okay, the success of Susan Kihika is intertwined with the success of the president. Yeah. Because Susan Kihika anaangalia rais, the equitable share ya counties inatoka kwa serikali kuu. Yeah, sure. Wakati ule serikali kuu imechelewesha pesa ya mashinani, Susan Kihika can't perform. Okay. Wakati ule serikali kuu inafanya vile inastahili na mambo yakitaboshea vizuri, Susan Kihika ana perform. So we support Susan Kihika, the success of Susan Kihika, alafu wewe useme you are not supporting what the national government is doing. These two are intertwined. Huwezi toa mmoja wa perform peke yake, huwezi toa ule mwingine perform peke yake. So na ndivyo nilisema kuanzia mwanzo, whether you supported the candidature of President Ruto or not, yes, they carried the president. Na hii meli inaitwa Kenya, Bwana Keoro. Na ndivyo tunasema kila wakati.
Lazima sisi wenyewe tuwe watu wa kuombea walio mamlakani. Na tumeagizwa hivyo na Biblia. Sio maneno ya Maina Monge hapa kusema. Biblia imetuagiza Kimani Kihoro wakati unaenda kulala kama ukiamuka kumbuka kuombea William Ruto afaulu. Kwa sababu akifaulu sisi zote tunafaulu. Akikosa kufaulu tuende kwa shimo. Zote tunaenda wapi? Kwa shimo. Including our beloved governor Susan Keika. So ni lazima zote tukue kitu kimoja for these 5 years. We support them wholeheartedly. Lakini sasa ikifika mwaka wa 5 tutarudi kwa uchaguzi. Sasa tutakuwa na kura. Kama amefanya si atarudishwa mamlakani. Kama hatafanya lakini hii siasa ya kila wakati watu wengine wanaamuka wanasema kitu kadogo hivi wanakisha moto katika Nakuru County kunakaa kama kuna waka. Hiyo ni siasa zimepitwa na wakati, na wakati huu zote tukue kitu kimoja, tupeleke Kenya yetu mbele. Hakuna mambo mengine ndugu yangu. Okay, you want to respond? Nadhani nikiongezea yale ambayo ameyasema, ni pia kuombea viongozi na huwa nawaombea vile vile. Walakini tofauti ya Susan Kihika na William Ruto katika uongozi wao, nimeona Susan Kihika alipata miradi iliyokuwa inaendelea iliyoanzishwa na mtangulizi wake Honorable Kenyanjui, anaisukuma mbele, anaenda kuimaliza. Lakini kwake rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto, katika Mount Kenya haswa, kahawa aliipata ikiuzwa shilingi 200, amerudisha chini hadi 70 na 50. Makadamia yaliyokuwa shilingi 200 sasa ni shilingi 20. Yananadiwa katika mitaa ni kama biskuti, peremende na ko. Ukiangalia miradi kama ule wa Mau Mau Road uliokuwa unaendeshwa na Uhuru Muigai Kenyatta katika Mlima Kenya, Rais William Ruto ameusitisha. Ukiangalia biashara zilizoweza kunawiri kabisa katika Mount Kenya na pengineko, zimeweza kudumishwa na levies na taxes ambazo zinadhalilisha mfanyabiashara. Sina nguvu ya kumunga mkono mtu ambaye anafanya mambo yale. Okay, yeah. Let's now cross over to matters the shillings. I believe that Maina, you have knowledge of matters the economy, and I want us to start this story of shillings. Are we on the right trajectory of shillings continue to stabilize over or against dollar? Hii mambo ya shilingi na dola ni topic ambaye ina utata kiasi. Ina utata fulani kwa sababu ukiangalia kama last week kuna wakati dola imeshuka mpaka inauzwa 137. It's a kind of volatility in the market ambayo na hapa ndio tunaomba serikali iangalie kwa umakini sana, kwa sababu there are persons who are hell-bent to make sure they make money by hoarding some of these dollars. You get it? So yangu ni the treasury and the central bank to control this issue, and I know there are men and women capable enough to control the prices, and although Bwana Kihoro hii mambo kuna shida kidogo. Ni vyema kusema ukweli. Huwezi kaa kwa soko ya dola unapata leo imeteremka na shilingi 20. Kesho inapanda na shilingi 5. Ni lazima kuwe na sense of control kwa hii maneno, na the only persons na ndio tunasema ni lazima wa take the responsibility, sababu kuna wakati tutakuja kuuliza maswali. The central bank na the treasury must lead in this area. Wakikosa kufanya hivyo, tutaishi hivyo. Watu wataendelea kutengeneza billions of money with this kind of behavior in the currencies, na pia haitaweka mwongozo mzuri
kwa biashara ya ubadilishanaji wa fedha. So what's your conclusion on that? My conclusion ni vile tumekaa tu namna hiyo tuiachilie. Okay. Ijitafutie soko. Okay. Na kuna wakati itakuja na mambo yote itakuwa sawa. Okay, Kimani, your take on that? Mimi ningesema kupata nguvu kwa shilingi dhidi ya dola ni jambo nzuri kwetu. Yeah. Haswa kama wafanya biashara. Walakini ni vyema kuelezwa ni nini hiki ambacho kimefanya shilingi ipate nguvu siku moja, mbili, tatu. Ni nini hiki ambacho kimefanya tofauti na hapo awali? Okay. Ambacho kimepatia shilingi nguvu. Okay. Je, ni nini tunaweza fanya ili tuendelee kuipatia hii shilingi nguvu? Isiwe tu ni matamko ama matamshi ya kisiasa na kwa rai wale ambao wako na dola waweze kuziuza. Kwa sababu niliweza kufuatilia sana minong'ono na tetesi na matamshi yake naibu wa rais, haswa wakati amefanya ziara zake katika Mlima Kenya. Amewarai sana wale ambao wako na dola waweze kuziuza, huku akisema haswa akitoa vitisho ya kwamba nyinyi shikeni dola, lakini wiki ijayo hiyo dola mtaiuza shilingi 100. Okay. Hayo ni matamshi ambayo hayana msingi wowote. Kwa sababu gani niseme hivyo? Wewe unaambia wale ambao wako na dola wauze kwa wakati huu, wakati shilingi iko na nguvu. Je, mwenye kununua dola si vile vile amekusikia? Si anagoja, hawezi nunua leo wakati iko shilingi 145, ili hali wiki ijayo itamgharimu shilingi 100 peke yake. Kwa hivyo mimi kama mnunuzi wa dola nikiasikiza maneno ya Rigathi Gachagua, nitasubiri wiki ijayo niweze kununua hiyo dola ikiwa hafifu zaidi. Okay, I've been told with my director that we have to go for a short break. I think tukirudi tutaongelea masuala ya Azimio la Umoja wa Kenya. Is it right for ODM leader Raila Amolo Odinga to vie for AU seat? That is a matter that we'll be discussing, but keep tweeting at Mamlaka Television, at Daniel Kihoro Kenya. The show is called Mamlaka Breakfast and the hashtag is the political state of the nation. We are coming back.
Session or the second bit of a political state of the nation, and that one of Nakuru County. I'm having Kimani here and also Maina. Before we went for a break, we were talking matters political state of Nakuru County, and I want us now to speak matters national politics, and I will start with that one of Azimio la Umoja One Kenya. We are expecting the ODM party leader Raila Amolo Odinga to vie for AU seat, which the election will be held next year. Are you supporting that initiative? Are you supporting Raila Amolo Odinga to vie for that? Remember, also we have seen Kenya Kwanza brigades. They are supporting him, and they are saying that that is good for Raila Amolo Odinga to go for it. 100% I'm in support. Okay. Kwa heshima ya baba, kwa heshima ya wan. Okay. Raila Amolo Odinga. Kwenda katika hii chairmanship ya AU itasaidia sana katika Afrika, kwa sababu tumeona yale maneno ameleta hapa, the multi-party democracy, the promulgation of new constitution in 2010, na kazi yake kama Kenya imeonekana. The elusive part of it ni kuwa amekosa presidency na uongozi Mungu ndiye upeana. Hata sisi, hata Kimani hapa akipenda Raila na roho yake yote, na Mungu amesema wakati huu utakuwa pale, hakuna kitu tunaweza fanya. Yeah, sure. So the best thing we can do is support his candidature, aweze kwenda pale Africa Union, na najua akienda pale it will be a beneficial factor, more so to this country of Kenya. Kwa hivyo zote pamoja tunaomba na tunasema Raila Amolo Odinga tumpe baraka zetu kielekea pale katika Africa Union. Okay. Yes. Kimani, the same question, but we've been seeing some leaders that saying that this is a plan between the current president Ruto and Azimio la Umoja One Kenya leader Raila Amolo Odinga. But we have seen Cleophas Malala, who is the SecGen UDA, saying that they have a pure intention of supporting him. Your take on that? Do you think it's a plan? One thing is that whether it's a good or bad plan, okay, it's a plan. Okay. And whichever way, it's a plus for one Raila Amolo Odinga. And it's a welcome thing for all of us in Azimio and Kenyans at large who are of goodwill. It's not the first time that Raila is holding a position in AU. He was there in charge of development in Africa, infrastructure development. And we were able to leap big from his leadership. However, I read some ulterior motive from Kenya Kwanza. One, we've seen William Ruto claim that he supports the candidature of Raila Amolo Odinga in AU, or rather for the AU chairmanship. Okay. There are two ways. I look at it in two angles. One, it's a way of doing away with the competition come 2027. Yes, yeah. Having Raila settled in the AU position, it's a big plus, or rather it provides Ruto with a conducive environment. Conducive environment to win, to get re-elected in 2027. Yeah, okay. However, okay, it's also a way of isolating, or rather making sure that Raila and Uhuru are not in the same boat. Placing Raila in the AU, where we have had that even Uhuru Kenyatta was also interested in that, in the same position, makes sure that they are isolated. Okay. And that's a political gimmick. With Uhuru on one side and Raila on the other side, he's trying to weaken the opposition. However, that will not work for him, I can promise. Okay. Why I say this is because Raila may get a Raila win for that particular position. It's not a sure bet for William Ruto come 2027. It doesn't mean that, well, it's a diplomatic position, so it will call for Raila to silence his political undertones within the country. Okay. He will not be able to support any of his Azimio guys to clinch the presidency. However, he may decide to resign. Okay.
towards 2027, he may decide to resign from the AU position. And between now, or between the time he wins that particular position, and I pray that he wins, and that time that he will be resigning, the man that we know Raila Odinga for, he will have made enough networks, he will have mobilized enough funds to triumph as president for Kenya in 2027. Okay, I think you know, Mr. Kioro. Okay. The tendency that we usually have as Kenyans, we usually politicize everything. Yeah, sure. Tunalete siasa kwa kila jambo. Okay. Even if it's a good thing. The seat is becoming vacant in a few. Now we have somebody ametaja majina mawili hapo, kulikuwa na fununu Uhuru anaweza enda pale. Hajatangaza, Uhuru hajatangaza. Raila tumeona anaenda pale, yeye ametangaza nataka. Why can't we just support him? Hatuna pahali tumeona Ruto akirasimisha Raila aende akasimame hiyo kiti. Kwa hivyo sisi kama Wakenya tuache kuleta siasa mingi kwa kila jambo. Tulete siasa kwa maneno ambayo tunaona inaendelea vibaya. Okay. Lakini tukilete jambo mpaka we are going to the continent stage. And the candidacy of Mr. Raila Odinga itaput Kenya kwa mwangaza kwa Afrika na pia kwa dunia mzima. Kwa hivyo ningeomba bwana Kimani tuache kulead motives ati Ruto anataka kuondoa Raila ili atabaki namna gani peke yake. Tuko na katiba, tuko na opposition in this country, na pia tuko na mahakama ambayo itaangalia vile, na pia kusema Raila ameenda pale si kusema tumevuga mdomo. Bado atakuwa na usemi katika mambo ya siasa. Ni lazima aongoze watu wake kutoka Nyanza, tutaelekea pande hii, utafungwa mdomo na mtu. Kwa hivyo zote tuache kuweka siasa kwa jambo ambalo litaleta faida kwa taifa letu la Kenya. Much as I would want to agree with him. Okay. The little I've worked in politics, okay, I've come to understand that nothing in politics happens without a plan, without a political plan and agenda. Okay. Having William Ruto support Raila Amolo Odinga or endorse his candidature for the AU seat is not just out of goodwill. My trust levels with the president are questionable. I really don't trust him. When he tells you this is white, start suspecting that it has been whitened. Otherwise, it's not white in the real sense. Raila Odinga has a bag of votes with him, associated with him all along his political journey. Okay. And it's a big headache for William Ruto come 2027 if Raila will still be in the ballot. Okay. Having him out of the ballot is a big score. Currently, he's also going through another headache in Mount Kenya. And had Uhuru claimed the AU seat again, he would have supported these other people in Azimio, ile tunasema chini ya maji. So Ruto is very keen in ensuring that he has a smooth journey after Raila clinching that particular seat. And on the other hand, he may not be very genuine. He may be pushing Raila to get to this presidency, or rather to get to the chairmanship, and be chini ya maji the campaign, such that if Raila doesn't get that particular seat, we will see the same William Ruto come to the country and say, si niliwaambia huyu jamaa hawezi shida chochote. Okay. Nilimsaidia hata kuingia akaanguka. Huyu jamaa hawezi shida chochote. I'm expecting that from William Ruto. We know him. In which it is politics and it's a great in Kenya. Again, come to Nyanza, okay, and the entire Nyanza region. Yes. Ruto is trying to win Akina Owalo and the likes. They are not better campaigners than Raila. They are not better mobilizers than Raila. So it will be very good for William Ruto to get a Ruto Tosha message from Raila Amolo Odinga as a way of returning the good gesture. If there is a person who has a plan, is one
Raila Amolo Odinga. Yeye ndiye ako na plan. Hii mambo ingine ni siasa ya bwana Kibani wa Kibani hapa. Kama kuna mtu ako na plan ni Raila. Raila Amolo Odinga. Remember, Raila ni kigogo wa siasa. Yeah. Na ukilinganisha na the president William Ruto. So sidhani William Ruto anaweza funza one Raila Odinga siasa. So if there is one man with a plan, with a clear one, is Raila Odinga. So according to you, you want to say that he has said it very well that nothing in politics has ever been done without our plan. So you're saying the plan is for Raila Amolo Odinga, it's not for Kenya Kwanza? Hakuna pale tumeona Ruto akienda kusema anataka Raila asimame. One thing, Raila onyesha interest, anataka kiti ya chairman. Then the government of Kenya ipeleke jina Raila Amolo Odinga. Hivyo tu. Lakini the plan ya Raila Amolo Odinga. Anataka hataki, anataka tumsupport, serikali msupport na akitaka remember in politics hakuna wadui wa milele. 207 these guys were buddies, so na sisi hatukuwa pale, tukiwa na ndugu yangu hapa, lakini majamaa wanajuana. Raila anajua vizuri Ruto, Ruto anajua vizuri Raila. So bado kuna ile friendship behind the curtains. And you never know wanasema namna gani. That's why I'm saying there is an expectation of another handshake. As a return of the good gesture. It will be a good gesture. I think Kimani brought a good topic concerning Azimio la Umoja One Kenya. The same set but a different script. Allow me to ask this question, Mr. Maina. Kalonzo Musyoka said that he's ready to vie for 2027 seat even without the presence of Raila Amolo Odinga. Do you think that Kalonzo will be able to fit for that seat even without the support of Raila Odinga? According to me, naona bwana Kalonzo Musyoka hajatokelezea vizuri. Miaka mingi tunamtarajia haseme. So he is an undecided politician. Hajui anataka namna gani. Sasa nimeona ameanza kutembea, tumpe nafasi tuone atafanya namna gani. Lakini huwezi kuwa tu umebebwa kwa koti ya Raila Odinga. You can't manage to even convince 100 people to come to your rally. Huwezi, na itakuwa shida kwa kupigania kiti cha urais. Na I bet you one Nyolo is more better than Kalonzo Musyoka. So Kalonzo Musyoka tunatarajia kumuona in his true colors. Lakini bado hajatokelezea. Kwa hivyo mimi nikiangalia vizuri atakuwa na kazi ya kufanya. Na kazi kubwa sana. To convince Kenyans that he is ready to be the chief executive of this country. Kimani, talking of the same, remember Joho, the former governor of Mombasa, also said that he wants to vie for 2027 with the ODM ticket. Do you think that Kalonzo vying the same with the same Joho we will do? Do you think it will make Azimio on the divide? Well, one thing I've always liked about Baba and his team is that whatever storm they face, they find a way of remaining united. And with Baba's blessings on any of the candidates, it will not be an uphill task for any of them to win the presidency. Remember, between now and 2027, we expect, much as my friend is saying to Ombe or William Ruto, we expect enough failures. And those failures will have mobilized Kenyans against William Ruto. Remember, Kenyans have a tendency of not voting in a leader, but much of it is voting out a leader. People will be tired with William Ruto if whatever is happening in the country persists. And all of them will be mobilized by the kind of calamities, especially economic calamities that they are facing. And they will be so charged that whoever is vying against William Ruto will carry the day. It doesn't matter. It doesn't matter whether they will have enough muscle
or not. Okay. The only thing they need to do is to present us with a formidable candidate. And Kalonzo Musyoka is a formidable candidate. Joho has been well sculptured by Raila Amolo Odinga. We believe in him. Okay, what do you mean? You're saying if an election was to be held today, between Kalonzo and Ruto, Kalonzo will win? Although it will not be held today, Mr. Kehoro. It was an example. That's a presumption. And presumptions are just like that, presumptions. And I think I can call my friend here a prophet of doom. He is seeing doom in this country. And I'm telling you, Mr. Kehoro, let us give this government a chance. By 2025 December, there will be greater changes in this country through the leadership of the current administration. Na tuelewe bwana Kehoro, shida imekuwa. Okay. Kuna deni imelipwa juzi, a lot of money. Yeah. Imelipwa na hii serikali. So there is a lot of factors zile zimefanya zote tukue pahali tulipo. Ndi sisi wenyewe tufumilie, tuombe serikali kwa sababu the economic turmoil cannot be changed in 1 year. It will take 2 to 3 years. And I know 2026 will be here with my friend here, Kimani, God's willing. Na atakuwa na a different song, na different story. So let us not prophesy doom to our country. Okay. Remember, we are in this country. Our families are in this country. Our children. We need a better future for our kids. Okay. Prophesy good things to this country, my brother. Okay. For once. I do, and I really wish. So, okay. Really wish. Remember when 47% of Mount Kenya people voted in William Ruto? Okay. They had hope because he presented himself as another Kibaki. But we needed to see that Kibaki beyond politics, beyond the election of the presidency. Once he was elected president, we would have expected William Ruto to appoint men and women of great experience and integrity into cabinet. He flopped. The only hope we had is gone. I've heard. It's recently. It's only recently. Okay, allow him first. He was so. Okay, Mr. Maina, allow first. Just a minute. You know, amelete mambo ya Kibaki kwa hii debate. Okay. Na anasahau kwa sababu alikuwa bado ni kijana balubalu wakati huo. Kibaki tulianza kufeel the positive economic effects after 2 years. Na anajua namna hiyo. I agree. This government is just 1 year old. I agree with Why that. can't we give them some time? I agree with that. Then after 2.5 years, we come and evaluate. I agree with that. Vile wanafanya kazi. I agree with that. Lakini wewe sasa mtoto saizi tarajie huyo mtoto aanze kutafuna magedali na siku mbili. I agree with that. But we also do not take a pregnant mother to the garage to deliver. We take them to the maternity ward. Here we have a president. Kibaki after being elected, he moved from being a politician to a leader. He appreciated those with experience from the opposition and even hired and appointed men and women from all walks of life into his office, and he gave them free will to carry on with the leadership of the country. And that's why we could sit comfortably for 2 years awaiting some good gesture after the 2 years. Currently, kuna tetesi that even the head of treasury, Professor Jogoda Dongo, has been presenting resignation letters to His Excellency the President. They are not confirmed yet, but the appointment again of Rotich into office as an advisor in the matters, physical matters, confirms those fears that he has realized that the men and women he appointed are not delivering Kenya to whatever he promised. Okay, because of time, allow us to have at least the last question. Though I heard him calling you a prophet of doom, which it is not allowed live on television. But according to him, if I can understand his statement, he's saying that you don't have to prophesy on bad things. Sijui kulingana na yeye anamaanisha kwamba ukisema Kalonzo anasimama, sijui ni kusema hiyo ni bad. Hapana bwana Kehoro, wakati ule una prophesy mabaya tu kwa
kwa maisha. You are prophet of doom. Okay. Kwa sababu hujakaa kwa hiyo miaka tunaongea juu yake. Kama vile hii serikali ni prophesy. It's a hustle nation. Anaongea juu It's already a hustle nation. Everybody is hustling, including those who are not hustling. Haya, sawa. Wacha ni sawa. Kwa pole kwa kuitwa prophet of doom. It's a good terminology that I understand what. Allow me to finish with this question, Mr. Maina. The other day we saw Deputy President Rigathi Gachagua akiwa Mount Kenya na problem, but before we went before that happened, Kimani, Kimani, you are saying, no, not Kimani, Mr. Maina, you are saying something. I was saying this. Okay. It is a core mandate of one deputy president to unite the region, okay, and more so the Mount Kenya region. Now, culminating to 2022 elections, the mountain was divided. Now, the likes of Kina Kimani were on one side, the likes of us we were on another side. Okay. Na ni vyema going forward na pia niseme amechelewa. Yes. Amechelewa. Ni lazima aweze kutafuta the former president, and remember he is still the kingpin of the region, but in local politics tunasemaga ule amekalia kiti iko juu kwa serikali ndiye anakuwa kiongozi wa mlima, na kwa sasa ule yako pale karibu na Ikulu, the one Rigathi Gachagua. Na amechelewa, tuseme na mlima amechelewa, na tunaomba mlima ikiwe kitu kimoja. From Meru to Nakuru to Laikipia to Nanyuki, pale popote tukue kitu kimoja kama the community in Rift Valley, na to support one deputy Rigathi Gachagua. Na remember Bwana Kihoro na my friend concur, okay, ile gufu tutapatia Rigathi Gachagua ili aweze kututafutia misisi zote tukue nyuma yake. You know, in politics it's about numbers. If you don't have numbers, and that's why unaona a party like for the Kenya iko na wabunge ambao ni wa speaker 10 wamepewa the speaker. Ukiangalia mtu kama Amason Kingi, kwa sababu alikuwa na chama chake ya PA, akajinyakulia kiti ya Senate speaker. So sisi ili tuweze kulive minimum maximum profits from this administration, keeping in mind that 47% of the mountain voted for this government, it is in order for us, and it is prudent for us
to give support to one Rigathi Gachagua na zote bila kuangalia mdogo mkubwa bila ametoka sijui eneo la Nyeri na Murang'a na Kiambu, zote ni watu wa kutoka mlima. Tuungane pamoja to support deputy government naye auganishe kwa sababu pale mwanzo kulikuwa na futa nikufute kidogo, lakini sasa zote tumemaliza the hangover of elections imeisha. Hata ndugu yangu naona bado yake bado iko juu, tutamsaidia tu atapona na aweze kukubali ya kwamba there is a new administration led by William Ruto and his deputy is none other than Rigathi Gachagua, na zote tuwa support na tuunganishe mlima. Ni kauli nzuri kwa kweli, ninakubalika. Ni nzuri kwa kweli viongozi wote kwa pamoja. Kimani, tunapomalizia kauli yako ni ipi? Naam, nitamunga mkono kusema ya kwamba ni vyema watu wa mlima kuungana, kwa sababu tunajua nguvu yao wakati wanapoungana ni ipi haswa katika masuala ya kisiasa. Walakini pia nitamunga mkono wakati anaposema naibu wa rais Rigathi Gachagua amechelewa. Haya ndio matamshi tulio yatarajia kutoka kwa kinywa chake wakati walipoapishwa kuwa rais na makamu wake. Hayo ndio matamshi ambayo angeyataja pale, ili nchi saizi na mlima ungekuwa umeungana. Aliyasema maneno mazuri sana kusema Uhuru Kenyatta ni mmoja wetu, lakini maneno hayo yalikinzana na yale ambayo yaliyatamka wakati wa kuapishwa. Wito wake ama wito huu ambao wameufanya umekuja wakati ambapo tumemwona bwana Didi Nyoro kutoka Murang'a ameweza kupandishwa kiasi, na hizi ni binu ambazo zinafanywa na rais mwenyewe kuhakikisha ya kwamba mlima umegawanyika. Tutaona Didi, tutaona Kimani Ichung'wah, tutaona Girishi, tutaona Waiguru, wote watafanywa bora na kuonekana kama kwamba hata wao wanaweza urithi ufalme wa Mount Kenya. Walakini hata kama Rigathi Gachagua wito wako ni mwema, je, unatuambia tuungane tumfuate Ruto tena? Hilo ndilo swali langu kuu, kwa sababu 47% za kura ambazo aliweza kuzipata kumpatia rais zilitoka katika mlima wake. Lakini sijaona akienda Western naona sukari malipo ya sukari yakilipwa, kahawa yetu, majani chai, makadamia, miradi ambayo ilikuwa inaendeshwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Kama tunaungana nyuma ya William Ruto, tuone haya yakitendeka. Mwisho kabisa kwa sekunde 30 kila mtu, concerning matters of memorial, we have been seeing some leaders rising from nowhere to somewhere. Is it communicating anything for 2027? 30 seconds kindly, Mr. Maina. You know, Bwana Kioro, kuna wale watu hawakupata fiti 2022. Na hao ndio wanaungana pamoja. Wakiongozwa na rafiki yangu Kimani Kojiri. Na rafiki wa Kimani hapa. Ile kitu tungeomba wanafikiria wata maximize na hii confusion kidogo hapa, wajenge majina towards 27. It's not going to work. It's not going to work kwa sababu hii shida itatatuliwa na hospitali itarudi kwa wananchi na wananchi watafurahia the facilities that are there in that hospital. Kwa hivyo wale wanapiga siasa 2027 kwa sababu hakuna uchaguzi hapa karibuni. Uchaguzi iko 2027 and I pity one senator, Madam Keloche. I pity her so much kwa sababu yeye ndiye anastahili kukaa chini na governor watatue shida. Lakini pia yeye inaonekana ni kama anamezea ile kiti ya Susan K. I think you that second it's over. So it determine the politics of 2027 but itatatuliwa hapa na kila mtu ataelewa na atafurahia maneno yale yataendelea. Kimani, do you have different perspectives or you echo him? Well, naona ni kweli watu wameona mwanya wakati pengine Susan Kihika anaonekana amelemwa na mambo kidogo, lakini kama nilivyosema hapo awali, Bi Susan Kihika ni maarufu na maarufu sana kuogelea kwa maji ambayo iko na taka. Kwa hivyo mkirusha taka ndani ya yale maji, huyu ni nyangumi, huyu ni papa mwenyewe, huyu ataogelea na hamtamuona. Bi Susan Kihika si wa kutishwa na vita bila Keroche. Yeye mwenyewe ndiye amemuunda kisiasa. Bwana Bi Keroche
Kwa hivyo sioni namna ama jinsi ambavyo Kerocha ataweza kumwangamiza kisiasa. Nidhani umewasikia vizuri kwa kweli. Wewe ni director MCSK, neno lako la mwisho kwa wanamuziki na pia kwa taifa la Kenya kwa ujumla. Neno lako la mwisho kwa wanamuziki, tuendelee kuungana pamoja, tuendelee kusaidiana kufanya hii kazi ya muziki. Na najua kulingana na yale functions zimeendelea hapo nyuma, wanamuziki wanaendelea kupata haki yao na watakuwa napokea pesa bila wasiwasi. Ya mwisho kwa ndugu zangu Kimani wa Kimani, wale mpaka wa saizi hawajaipona. Ni makosa mtu anaogelea na unalaumu huyo mtu anakufulizia fumbi na ili hali yako kwa maji. Ningewaomba tu support serikali na nisalimie, kuna mwanamuziki mmoja nimeona anatutazama pale na amenitumia message, naitwa Anji, namsalimia pale popote alipo, na zote tuungane pamoja kama wa Kenya, kama wana Nakuru County, to support our governor, to support the policies, na ili tuweze kuendelesha Nakuru County. Haya, shukrani sana Kimani, kwa sekunde 30 tafadhali. Mwanzo kabisa ni kushukuru kwa kuniita hapa, nialika hapa katika meza moto. Na vile vile niseme kama alivyosema mtangulizi wangu ya kwamba tusigoje mwaka 2027 kuimarisha uongozi. Hebu tuwatazame wale ambao wako katika uongozi, na haswa gavana wetu Susan Kihika, kwa sababu amekuwa gavana ambaye haangalii wale ambao walikuwa tu katika UDA. Ameweza ku reach out kwa wale walikuwa katika Jubilee. Tumeona Mheshimiwa Arama ambaye tulimweza kumchagua Nakuru West katika tiketi ya Jubilee, ameweza kumleta karibu ili waweze kufanya kazi pamoja. Tumuunge mkono, tuangalie yale mambo ambayo yameyapanga na tumsaidie kuhakikisha yametendeka, kwa sababu ni kwa manufaa yetu, si kwa yake. Haya, shukrani sana kwa kweli. Ningependa sana kipindi hiki kiweze kuendelea, ile na refa ya kwamba kwa kweli muda wangu umeweza kunipa kisogo. Shukrani sana wadhati kwenu kwa kweli kwa kutenga muda wenu na kuzungumza nasi. Kimani, hii ni mara karibu ya 5 sasa kuwa nasi katika sehemu hii. Shukrani zako dhati kwako. Pia Maina, asante sana, na pia ufanya kazi na washughulikie wanamuziki. Kwa kweli tunakutegemea sana, na itakumbuka kwamba sanaa pia tunaisupport. Pia ni washukuru wote ambao kwa kweli wamekuwa nyuma ya kamera. Hiyo nitaanza na mzalishaji wa kipindi Joseph Madenge, asante sana. Pia tunaye Grace Keshi ambaye amekuwa ni mpiga picha, pamoja na Kemboi Silas na Kat, na director ambaye ni Maureen, pamoja na Jojo. Asanteni sana kwa kuhakikisha kweli kipindi ya siku ya leo imeweza kufana. Tukutane wakati mwingine. Mimi kwa jina nafahamika kama Daniel Kihoro. Kwaheri.